Yep, Mkurugenzi, kabla sijaingia kwa headline hitters ya leo, which I know is highly anticipated, wacha tu niwakumbushe kwamba nataka sana mtilie maanani mambo ya Sendwave. Kama hujui Sendwave ni nini? Sendwave is a digital wallet that enables you to store, send and receive money in digital dollars. Now, the thing about it, Sendwave ni iko available in 120 countries. So, unaweza tumiwa hii pesa yako and you withdraw it in the currency of the country that you're in. Kama uko Rwanda, uko sijui Uganda, Tanzania, yani it is for everyone everywhere. As long as uko kwa hizo 120 countries. Now, I have two sets of good news. Set number 1, if you use my promo code, wakati una download, ukisha download Sendwave, my promo code which is Abel, then utop up at least $10, nitakupiga cashback ya another $3. Yes, which of course after 15 days unaweza withdraw, ufanye nayo mambo yoyote unataka. See you good? Nice. Number 2, hii ni yangu because I am feeling very philanthropical. With you, my Sendwave army. Mtanipenda guys. Baada ya masiku zilizokuwa nyingi, nataka nianze kuwarushia $. Yeah? $. So wewe, download Sendwave, operate nayo, ukikaa rada. Sababu ndakuwa naingia hapa nakaa kwa hii kiti, na hakikisha watu 2, 3, 4 wamekula hata ka $10. Alafu naendelea na shughuli yangu. Wiki ingine ikiingia nione bado niko philanthropic, narusha tena $10. Yeah, but of course you must have your Sendwave app hapo, na ukuwe ni mtu at least unayotumia sawa. So if I were you, I download it haraka faster because good things are coming. Okay, link iko kwa description. Download Sendwave today. All right, twende kazi. Mkurugenzi, my man. Headline hitters na kama K, when you see Mkurugenzi in the building, you just know he's got the juice. And of course, first order of business is to shout out our super customer of the day. And this lovely Sunday evening, is it Sunday? Saturday evening, tunataka tupige bonge la shout out to none other than Maureen Getao. Hello! Thank you very much, Maureen. You're amazing. Uliingia pale ukavuruga proper. Na kwa anyone else mwenye aliingia kwa hiyo site wakachukua kitu 1, 2, 3, bana, we don't take you for granted. Nyinyi ni watu wa nguvu sana. God azidi kuwa bless mazee. Bana, mnatulea sana hii town. Asanteni sana. Site ni mkurugenzi.ke. Ingia pale, shika mambo yako hapo. Ziko kadha wa kadha kabla tulete mambo ingine mpya. Sawa dao. Very nice. Now, kabla sijaingia kwa hekaya leo, you can see I have a new one added to the collection. Big shout out to Engineer Wanjiro. Manze, ulinijenga mbaya sana. And I met your family. Your family is amazing. Oh wow. Daddy, mom, Bronjes. Pleasure to meet you. Nyinyi ni watu wa nguvu. Engineer Wanjiro, asante sana. By the time this episode is airing, I think huko umeenda where they are manufactured. Unaishi ile maisha nataka. Wasalimia hapo Siaro, hapo Boeing. Waambie kuna Mkurugenzi pale Kenya. Wakisikia tu philanthropic wanaweza hata amua tu, si akuje hata atembee hapa kwa factory aone tukiassemble. Amutalala. Nikajipata huku. Unaniambia nini buda? Mimi mtu nimeona Boeing ikiwa riko. Nasema nini wewe? Okay. Haya. Very nice. Wangwana, nataka tutoke moja kwa moja
mpaka wapi? Mpaka nianzie hii story wapi? You know the beauty of a good story, yani you can start anywhere. Wacha nianzie San Salvador, which is the capital city of El Salvador. Tarehe ni 24th May 1988. Pale San Salvador airport kuna ndege aina ya Boeing 737. Yes, this is exactly what that aircraft is. Boeing 737. So hii na hiyo ya San Salvador same. So hii Boeing 737 iko on a routine flight na inafaa itoke hapa San Salvador, which is the capital of El Salvador, iende ipige a brief stop kwa a city hapo inaitwa Belize City, of course, which is the capital city of Belize. Then itoke Belize ipige tena mpaka wapi? New Orleans, United States of America. Ni raundi waga inapiga. Okay, the airline waga ina operate hiyo route sana. But now this 737 of ours was brand new. In fact, on this day, the 24th of May 1988, the aircraft was either 2 months or 2 weeks old. I think 2 months old. It was only 2 months old. Brand new 737, state of the art, mambo safi. Well, according to the standards in 1988. Okay. Pale kwenye cockpit kuna very talented individuals pale. So first of all, the aircraft ilikuwa na 45 souls on board, 37 passengers and 38 passengers and 7 crew. So pale ndani ya cockpit kuna gwiji pale. At the time he was only 29 years. Alikuwa anaitwa Captain Carlos Dardano. Is it? I think so. Carlos ni hatari maze. Alianza na small aircraft hapa na pale akioperate hizo ma air taxis, then akakama akaingia airline, akapiga shughuli hapo TACA Airlines kabisa. So Dardano by this time yeye ndio captain, akona first officer pale anaitwa first officer Lopez, pia tajriba akonayo, experience watagwan. Na pale nyuma kwa jump seat kuna another captain pale. Huyu captain anaitwa Captain Arturo, na yeye hayuko hapa kuendesha ndege, ako hapa ku experience this brand new state of the art aircraft, because like I said, it was only 2 months old. Ni mpya deadly. So alikuwa amekama hapo. Him is a flight instructor, waga anafundisha watu ndege. So ukiandikwa kwa airline kuna ule mtu waga anakufundisha ile ndege ambayo utakuwa type rated on. So kama wewe type rating yako ni ya 737, unapata nani? Arturo hapo anakutrain. But now since ndege ilikuwa mpya, lazima Arturo angekama hapo akae aangalie the intricacies of this new aircraft. Yeah, so walikuwa watatu hapo kwa cockpit, of course, na 5 other crew members huko, the flight person, the flight attendants and the 38 crew, passengers on board. The airline, nimewambia kweli, inaitwa TACAS Airlines. Hiyo ni Kispanyol. Nimetoka kufulosia watu hapa na inanichenga. Anyway, ni Transportero Aeros del Continente Americano. TACA. Yes. Na TACA ni airline ya El Salvador. It is privately owned. Actually, it's a family that owned it. Right now, I think it operates under the name Avianca, if I'm not wrong. Yeah. So, kila kitu iko safi. Wamepatiwa take off clearance yao safi pale San Salvador airport, and they take off. And the journey, that first leg from San Salvador to Belize City, non-eventful. Kila kitu safi, everything okay. So wanakula break yao hapo Belize, then wakushuka wanashuka, wakuingia wanaingia, and the plane takes off again, now en route to where? To New Orleans, United States of America. Everything was okay 2 hours into the flight. But hapo on the second hour, mambo ikaanza kuharibika. Why? Because by the time they were hitting the second hour, they were now flying above the Gulf of Mexico. Na mtu yoyote ambaye amesoma geology vizuri, geography vizuri, na anaelewa mambo ya meteorology, anajua the Gulf of Mexico around that time, May thereabout, inakuwaga mbaya in terms of weather. Mvua, wacha. Hail,
nini, thunderstorms, wind shear, inapiga upepo inasongesha mpaka ndege, yani it's crazy. Now, there was a challenge on this particular day. Why? Because this aircraft, the 737, despite the fact that it was brand new, bado the technology at that particular time haikuwa ime-evolve vile sai tech ime-evolve. So it has a very good weather radar, but hii weather radar ya 1988 si kama ya sai. Inaweza ona ndio kuna thunder nini, but kuna vitu haita pick up. Among the things that the weather radar on this aircraft did not pick up in 1988 was something called hail. Si mnajua hailstones, ile inanyeshaga ice. So haikuwa inaweza pick up hail. Now, hail is very dangerous for aircrafts. Okay, now maybe not so much, but in 1988 hail haikuwa mchezo. Kuna ndege fulani zikijipata tu katikati ya hail ni hivyo, Luere, hiyo imeenda hivyo. But since it was a state of the art, kuna vile ilikuwa inangangana nini, but ilikuwa tu mkisuspect mnaenda kuingia kwa hail, mnatoka hapo, change course kabisa, ondokeeni hiyo hail, endeni mzunguke huko. It was much safer that way. But like I said, the weather radar on this aircraft at the time was not able to do what? To pick hail. Now, by the time they're hitting 2 hours into this flight, they are 50 kilometers to New Orleans. Mahali wanafaa wafanye nini? Wanafaa wa land. Right? So, kwa umebakisha 50 kilometers ufike mahali unafika, and this is an aircraft that is traveling at upwards of 800 kilometers per hour. Inamaanisha wewe sasa ushaanza kufika wapi? Descending point. So unajua kuna koga na hiyo cruising, then unaanza kudescend. So 50 kilometers to New Orleans, Captain by then ni Dardano ama ni Saldano? Dardano. Anaitwa Captain nani? Nisikuwe na butcher jina yake. Jina yake ya kwanza ni Carlos. I think ni Dardano. Just in case nikuwe na butcher jina ya captain hapa na Carlos. Dardano. That is him. Dardano. So we are very accurate. Okay, so wakati alifika hiyo point of now descent, Captain Dardano akaanza procedure ya nini? Ya descent. But barely a minute from the time they started their descent, all hell broke loose. First of all, ile hail inawatandika hapa mbaya sana. Hail inakuja deadly. So hail ndio hiyo, then all of a sudden turbulence hatari, wanatingika huko kama sijui nini. The weather was doing a number on them. Wakangangana maze, captain anajaribu kutoa hii ndege hapa nini, but at the same time anajiambia, you know what, we are descending, so yeah, wacha tukidescend vizuri tutatoka kwa hii weather situation. So anangangana tu kwenda chini, then all of a sudden pitch black. What happened? Everything went off. No instruments, nothing. So maze, Captain Dardano, first officer Lopez hapa kando wanashindwa, nini inaweza kuwa imehappen hapo? So wana struggle na hii turbulence na weather generally. Then number 2, kuna hii problem ingine big sana ya nini? No power. So no power inamaanisha they've lost engines. Hakuna design ingine juu aircrafts are powered by the engines. So ukiona hauna power inamaanisha engines zako zimeamua kukataa kazi. So when that happens, there's something called an APU, auxiliary power unit. Inakuaga mahali hapa chini. So when engine fails, the engine fail, ako kakitu kanashukaga hapa chini, kanakaga a small propeller. So as you're gliding, si upepo inapiga haka ka propeller kamehanga hapa chini. Ako ka propeller kakizunguka kana generate some power which enables you to run the important things. Itakurudishia some instruments. I think there are also some mechanical things you can operate, but at least you have your instruments back. Yeah, because now they're flying blind. Hakuna kitu. Zero. Instruments gone. But now the problem is setting up this APU takes a bit of time. Na wacha nikwambie, wakati uko in dire situations, hata ukiambiwa kitu inachukua 30 seconds. 30 seconds feels like an eternity.
So wakangangana at least the APU ika come on. APU kukam on, ikapower nini? Ikapower the instruments. So as hiyo ina happen, of course, wanafanya nini? Wana reach out to air traffic control side ya New Orleans. Juu huko ndio wanaenda. Wakaambia ATC ni aje mtu yangu. Sijui kama mmenotice tumepotea kwa radar. Wakasema na mmetushtua sana bana. 1 minute kwa radar, the next amko, what happened? Akaambia sasa maze tumepoteza engine zote. As we speak, we are currently on the APU. Now, ni airport gani karibu tunaweza enda tupige emergency landing huko? Of course, New Orleans ATC wakaangalia na wakawapatia an Air Force base that was a couple of kilometers from where they were. Captain akapiga hesabu zake hapo, Dardano na First Officer Lopez wakadiscover from where they were. First of all, they were losing altitude at the rate of 1,000 feet per minute. At that particular time, walikuwa at 17,000 feet at that particular time. So, kama wana lose 1,000 feet per minute, inamaanisha in 17 short minutes, watu watakuwa wapi? Watakuwa chini. But hii airport wanaambiwa, which is an Air Force base, iko more than 17 minutes away. So there is no way these guys are making it. Wapi? To your alternate airport. Ngori is fire. Mimi nakwambia watu hapa walikuwa kwa situation nyingine hatari. Number 2, the passengers at the back washaanza kudiscover. Juu watu si wajinga. Ukienda unasikiaga the engine sounds. Unaisikiaga. Ukisikia tu mumenyamaza. Ni upepo tu. Mtu yangu, you're in problems. Hamna engines. And they knew. So huko nyuma kuna some sort of panic, nini. But hapa the cockpit is trying as much as possible to make sure that the situation is handled. But now, wana handle nini? The alternate airport iko unreachable. Sasa hii, unless we ditch. But now, the big question is, where are they ditching? Wanaiditch wapi? So now, ule Captain Dardano akaambia First Officer mtu yangu, hapa najua it's a long shot, but I feel like we should give these engines another chance. Wacha tu tujaribu, tuone. Alright? So, again, engine startup, chukua time before hiyo kitu iwake vizuri. It's another 30 seconds hapo to a minute, which watu hawana hiyo time juu ile design wanashuka. Right now, hata our drop at 1,000 feet per minute, ishapanda to 1,500 feet per minute. This thing is heavy. It's a 43-ton aircraft. So inaanguka hapo mbio sana. But Captain Dardano akaamua tu kufanya mambo yake nini. Startup checklist, kila kitu iko sawa, nini, pop, and he powers off the first engine. So unaingojeaga usikia koka. Ndio sasa ishike vizuri. Maze alisikiza ako ka sauti kakia ikistart hivyo akasikia iko sawa, iko stable until engine maze ikakam on. Mungu ni mwema. The way these aircrafts are built, even with one engine, itaenda. Na mali walikuwa wamefika, si unaona New Orleans Airport ilikuwa tu hapo mbele. With one engine watafika. But now, since we have one engine, we might as well try the other one, tuone tu. So, again, kapiga startup, the next engine. Mungu ni mwema, guys. The next engine, ikashika na ikawaka. So now, both their engines are back. Wacha nikuambie maze, sigh of relief. Wakati maze uko mahali, yani unaona hapa death is inevitable. Alafu maze utolewe tu kwa hiyo minyororo, unasikia gani ni kama yani hata life yako unataka kuanza kuiishi differently. Wakati uko on the verge of death. So maze, finally the engines zikakuja back on. But I won't lie. By the time hizi vitu zote zina happen, they had lost so much altitude, walikuwa at around 5,000 feet. At 5,000 feet, unajua inamaanisha, if you're losing altitude at the rate of 1,500 feet per minute, you only have 3 minutes and some change. So thank God, engines zimerudi. So at least sahi wanaweza jaribu, wa ascend kidogo, waende to a suitable altitude, then wasukume aircraft yao mpaka wapi? Mpaka New Orleans Airport. And that was the next order of business. Sasa ni tutoke hapa, tuende sasa ile altitude na tufavor, then sisi tuende to land nini? Ndege. But as they try to do that, they discover, wait,
the engines are running, yes, but we have no thrust. Nimewambia ndege waga inapelekwa na thrust, okay? So when air enters the engines, it's compressed hapa na compressors. Kuna compressors ziko hapa. Hizi compressors zikicompress hiyo air zinaipeleka hapa kwa combustion chamber. Combustion chamber iko hapa. Hapa kwa combustion chamber inamixiwa na mafuta. Ikimixiwa na mafuta na heat ina explode. Ikiwaka hizo exhaust gases zinatolewa nyuma hapa, nyuma ya engine na hapa. Zikitolewa nyuma hivi, zikitupwa huko, zinasukuma ndege mbele. Hiyo ndio thrust. So now the engines are on, they are running, but they have no thrust. Meaning, hiyo process yote nimewa explainia, I happen. Basically, the vehicle, the aircraft is on idle. Ni kama uwashe gari, but usiweke gear. It's running, but haiendi. It's on idle. Same situation. Keep in mind, wako 5,000 feet. So that means they are still losing altitude because they have no thrust, despite their engines running. Na kuambia yani shetani apatiagi hata mtu time ya kufikiria. So they've just discovered hawana thrust. So Captain Dadano wakiulizana hapa na Lopez, ai, mbona nasikia ni kama hatuna power? Why are we not nini? All of a sudden, alarms. Nini? Master switch. Master caution. Guys, master caution alarm ikilia, you're in problems. Why? Because the master caution inakuambiaga your engines are overheating. What happens when your engines overheat? They catch fire. And once you have an engine flame out, you have no choice but to do what? To switch off your engines. Otherwise, utachoma ndege yote. So, they were as good as done. Because not only did they not have thrust, now the fact that their engines are running is a danger to them. So they have to switch them off. So very quickly, wakazima engines. Juu hiyo ndio procedure. Wakati uko na engine fire, unazima engines na kuna some extinguisher nini waga ina happen hapo. But your engines have to go off kwanza. Wangwana, it was crazy. At that particular time, they discovered that their goose was cooked. Hapa hakuna njia ingine, they are going down. So, wakati the aircraft is off, vile tu nimewaambia, hamna nini? Hamna instruments. So, hapa mnataka kwenda na visual flying. But at 5,000 feet, na it's raining and whatnot, the sky is grey, bado wako kwa clouds kidogo. So, they need to descend a bit more, ndio watoke kwa clouds, ndio waweze kukuwa na nini? Visual reference. Juu sasa, they are not instrument flying, they are visual flying. So they descend a bit more until they come out of what? The clouds. At this particular time, washa make peace na the fact that they are not making it at any airport. Hiyo washajiambia. So they communicate with the air traffic controllers at New Orleans. Wanawambia ni aje? As we speak, tushaingia territory yenu. We are already in America. But we are not making it. Kwa airport yenu huko, hatufiki. Hata ile Air Force Base wachana nayo, hatufiki. So, tukiangalia chini, tunaona highway. Tuwekelee ndege kwa highway. No. It was actually the other way around. ATC waliwaambia, based on your coordinates, based on where you guys are, there's a highway at your 12 o'clock. Meaning direct mbele, kuna highway iko hapo chini. Mnaweza wekelea hiyo ndege yenu kwa highway. Captain Dadano akaipatia a thought for a bit, akamwambia, I won't lie, somebody tried it at some point. I can't remember which airline it was, but alikuwa kwa the same situation and they decided to put the aircraft down on the highway. Mtu yangu aliua watu 9 huko chini na akaua watu kadhaa kwa ndege, sababu ndege ilishika moto na kuna kitu inatagwa blowback, kama inaitagwa nini. Kuna ile design moto ikianzia hapa ndani sababu ya hiyo pressurization ya cabin. Moto ilikuja tu nyuma kama imefagia wase huku, iliua wase kadhaa. So akapiga hesabu akaona, maze kuwekelea hii kitu kwa highway tricky. Na by the way msione yaka kitu hivi mkadharau. Hii ndege si ndogo. Okay, si kama your 777s na your 747s na ile ya bus kubwa, but still ni kandege ukakaeka kwa highway hivi utaona kandege kabigi.
So Captain Dadano akamwambia ATC, mazee, in as much as your idea ikai mbaya, I think it's a bit too risky. We'll be risking lives za both on board and the people on the ground. So wacha niangalie nione ni wapi pengine safe neza crash kitu, neza ditch kitu. So New Orleans inakuwaga ni kama it was built on a swamp, I don't know. New Orleans inakuwaga, naona hata ile time kulikuwa na ile kwa ni hurricane ama ni nini, New Orleans ilitandikwa mbaya sana. It's like they reclaimed that land from the ocean. I don't know, there's just something about New Orleans. So kuna a lot of structures zimejengwa huko za kupitisha maji, ndio watu wasifladiwe tena. So hizo maji zinapitiaga kwa some canals, wamechimba canals za kupitisha maji. I think inapeleka maji straight to the ocean, all right? So Captain Dadano, now that he has a visual, akaangalia chini akaona there's a canal. Actually ni a set of canals zinapeleka maji kwa ocean huko. And if you remember Captain Sally mwenye alikuwa, was it American Airlines, alikuwa na take off LaGuardia Airport, then ndege zikaingia kwa engine yake. Zinaitwa nini hizi ndege big hizi, ni stocks, zikaingia kwa engine zote zikadedi just after take off from LaGuardia, akaiwekelea kwa hiyo river ya New York hiyo. So Dadano wetu hapa akaona kama Captain Sally actually Sally hakuwa hiyo time, so it was Dadano then Sally came later. So ikakuwa ndio hivyo, acha niwekelee kitu ndani ya hii canal, tuone itakuwaje. So ATC akamwambia, you know what, sawa, sijui kama kuna mtu ashaifanya kitu kama hiyo, but all the best maze. So Dadano akichekio kanali hivi, I don't know whether it was him ama it was First Officer Lopez, akamwambia instead of ditching it on the canal to land kwa maji, in between this canal and this canal, hapa katikati there's a grass patch. Situiekele kwa hii grass patch, they call them levees. So kwa hii levee iko hapa, hatuwezi ekelea 737 hapo. So nani akaangalia kaona actually the grass patch is much more safer than landing in water. Juu hata hatujui first of all hii kanali kwa how deep, we have no idea. Hapa kwa nyasi at least we know ni nyasi. Na nyasi hii inaweza vumilia kuanguka hapo. But now there was a problem. Kumbuka hizi vitu zote wanaziona ziko up 12 o'clock, ziko hapa mbele yao. So vile hao watu wanakuja, for them to be able to juu sahi wako lined up na nini na canal, but ndio waweze kuiweka hapa kwa the grass levee, lazima indege somehow isonge hivi ndio ikuje hapa ijiwekelee. Now you can do that with small aircraft, inaitagwa side slipping. You can side slip with a small aircraft, your caravans nini hizo una side slip nao vizuri because they are small. A 43 ton jet side slipping never been done before ever. So jamaa before andikwe kazi hapa TACAS alikuwa na operate those small air taxis, alikuwa na side slip almost all the times huyu captain. Na Captain Dadano amekapitia guys, msimuone hivyo. Wakati alikuwa anapiga hiyo shughuli ya hizo air taxis, ameenda amejipata huko maushago za El Salvador. Hiyo ndio ile time kuna civil war mbaya sana, maguerrillas wanapigana huko deadly. Wakaona jamaa na kama walimlipua marisasi aje, moja ikaingia hapa nyuma, ikapita hapa kwa Captain Dadano, ikaingia ikatokea hapa. So jicho yake moja ilienda kai imehang mpaka time aliland hiyo ndege. Bahati yani, alikuwa dead. So ni mtu alikuwa amejionea during his heydays, wakati alikuwa anasukuma uto tu ndege tudogo. So I guess your thought ndio ilimkujia hapa, akajiambia okay, this is not the caravan that I used to fly back in the day. It's a whole 43 ton aircraft. But I will attempt to do that side slip, at least tujipate wapi kwa this grass side. Juu nisipo, I will continue going straight na nitaanguka wapi? Kwa canal. So believe it or not, ladies and gentlemen, alipiga hiyo maneuver and he was able to side slip this jumbo aircraft mpaka akajipata ako lined up vizuri na that levee, the grass patch. Now, the question was, is the grass patch long enough for hii kitu kukuja, touchdown, na iende isimame? Because unajua ina land na speed, kuna stopping time.
ya kusimamisha hii kitu? Hiyo ndio swali kila mtu alikuwa anajiuliza, including the people at the cockpit, because they really had no idea how long this grass patch was. So either waiwekelee hapo, Mungu akuwe nao, wasimame before the grass patch comes to an end, ama waiwekelee washindwe kusimama in time, waende wagonge maukuta huko, sababu huko iko reinforced na concrete huko mwisho ya hiyo grass. Juu after hiyo ni another canal hapo ndani. So kama you know what, kama mbaya kama ni siku yetu ni siku yetu, kama si siku yetu tutapona tu. Side slip done. Akakuja akailevel vizuri, akakuja anaangalia kila kitu iko sawa, altitude inashuka vipoa ile rate anataka. Kumbukeni at this time he is gliding because he has no thrust, he has no engines. Pale nyuma passengers washajua ni hivyo, it's done, it's kaput, we are kwisha sisi. Mambo kwanza, kuna mmoja hapo alikuwa ametoka surgery, so bado wako na stitches, alikuwa na appendix nini. It was just a bad experience. Ladies and gentlemen, Captain Dadano alingangana na hiyo ndege. Akakuja akaiwai pap. Yani a hard landing on that grass strip. Sasa inaenda, it is cascading down the grass strip. Sasa ni kudeploy kila kitu yenye inaweza deployika. I don't know whether he had hydraulics za kununua spoilers, hizi zinainukaga huku kwa wings za kukusaidia kusimama. I don't know kama brake zake za gurudumu zilikuwa zinafanya. He had nothing. But Mungu ni mwema, guys. This aircraft came to a complete stop some few meters shy of the end of the levee. Ndio ujue Mungu anakuaga na watu. Hey. Ngori haijaisha. The fact that aircraft iko chini haimaanishi mko safe. Imerapture nini? Kama kuna kitu imerapture, kuna any leakage ya mafuta. Na kama kuna leakage ya mafuta, kuna any source of heat ambayo inaweza ignite hiyo leakage. Sababu kitu kama hiyo ikihappen, tunachomekea hapa ndani sisi wote. So as soon as the thing came to a complete stop, wale maflight attendants wakaamka haraka fasta, wakachungulia nje, wakaangalia chini ya wings, hakuna nini, engines ziko intact, kila kitu. Wakafungua mlango na wakadeploy nini, chutes. Kudeploy chutes, hawa watu wanakogwa wamepelekwa training. Inasemekanaga you must disembark all your passengers in 90 seconds tops. Inakoga kwa training. So in 90 seconds passengers wote walikuwa wamesha slide kwa ile nini, chap, wako nje. Turns out hii place yenye wameland, it is the property of the National Aeronautical and Space Administration, NASA. Yeah, hiyo ni space yao. So kutoka mahali ya watu wameanguka, kuna maplace wanatengenezeaga marockets ziko mahali hapo mbele. So hawakuwa mbali sana. So after hii emergency, wale wase walifanya mambo, wakatuma rescue haraka faster. So before long kulikuwa na personnel on ground. Anyone alikuwa na tumaina injuries nini alikuwa anashughulikiwa hapo teketeke, and everyone was evacuated from the crash scene mpaka wapi, mahospitali, watu wa mahospitali nini. And believe it or not, Captain Dadano on that day, on 24th of May 1988, did not lose a single soul on his aircraft. Huyo ni mudedli huyo. Huyo ni mudedli. Huyo I hope wamefanya movie yake wa mjama. So as it is with all accidents, lazima tujue why. Kwa nini? Okay, we have a rough idea. Hail inaweza kuwa ilichangia. But like I said, it's a state of the art aircraft. Ndio hail iangushe hii kitu. Sijui hiyo hail imekuja ya aina gani. So ndege iko na dents mahali imegongwa na nini, na hail. By then mshay experience hail. Hiyo kitu ni noma. Mkidrive nayo inaweza hata vunja windscreen. So first order of business ilikuwa kupima hizo dent za hail, because they know hail ikipita some certain millimeters, hiyo ni dangerous sasa. So wakazipima, but wanaangalia hii hail, okay, kuna zingine ni ngori, but hazijafika ile size yenye tunaweza sema hii hail ni dangerous for the aircraft. So why did they lose power to begin with? Kwa nini ili happen? So
ikasemekana for them to know exactly what happened, lazima hiyo ndege isafirishwe kwa mahali ambayo wanaweza piga investigation yao vizuri, sababu sahii mahali iko kwa vichaka huko. Inafaa iende wapi? Mahali itaenda sasa waikague fiti, ndio watry kujua ni nini ili happen. But hii kitu, it is on a grass levee pale, inatoka hapo aje. Hii ni kanali ya maji imepita hapa, hii ni kanali ya maji imepita hapo. Pale kuna ukuta pale mbele, inaitwa nini? Kuna maji pia iko hiyo side. So iko na ka area kanatoshana tu hivi kakutoka. So options hapa ni 3. Option number 1. Try as much as possible to fly it. So inamaanisha aka ka distance unafaa ugather enough speed ya kugenerate enough lift, then nose up, take off, go. Number 2, kuja na malori, katakata hii ndege into pieces, weka kwa malori, peleka. Number 3, ilikuwa kuipitisha kwa maji. Oh no, hiyo ya kubeba actually si lori, ni maji, sababu iko karibu na nini, ilikuwa iwekwe kwa ship hapa. Juu hizi canal kuna hizi boat zinaweza ibeba. I don't remember what the third nini was. I think the third one was working on site. Hapo ikuja ishughulikiwe tu hapo mahali iko. So waka rule out hizo mbili. Kuwaka hapo ni huko hakuna kitu like tunawaka aje huko. Hiyo wachana nayo. Number 2, kuikatakata kuweka kwa nini? Ai, tutaiharibu. Kukatakata hii kitu sasa kuna vitu utaguza hapo. Wachana nayo. So the only way was to fly it. So wakaenda wakadrain mafuta yote kwa tanks. Wakahakikisha haina vitu zote ziko na weight very light, then wakaleta mapilot hatari wenye wanaweza itoa hapo faster. Guys, that thing took off na distance I think ya less than 400 meters. I think it's ridiculous. Hata nilitry kuelewa hiyo kitu wameifanya aje mazee, crazy. So between hapa na mali ilikuwa inainua Mapua was less than 400 meters. Ikaenda kuenda. So wakaitoa wakaenda wakailand New Orleans airport. Huko kuna mahangers fiti wanaweza ingia wafanye investigation zao fiti. Na wakaingia huko na team yote maze kupiga investigation fiti, waka assess kila kitu. Na kila kitu ilikuwa ina point to hail kuingia kwa engines. But wanashindwa hail inaingiaje kwa engines mpaka inazima. Wakatoa hizo wakaenda wakatest na similar engines za Boeing 737s. So wako na test facilities yenye wanaweza run engine na wa spray maji huko ndani. So waka run engine full power na waka spray maji ndani. Wakasema hiyo maji tunaispray mpaka engine izime. Ikizima tujue ile mvua ndio ilifanya nini engine ya hii gari hii ndege ikazima hiyo time. Wangwana walishinda hapo. Walispray hiyo kitu haizimi nothing. So wanashindwa mazeni nini ilifanya hii kitu izime basi. They were not getting. Then they went back to something called a flight data recorder. Hiyo ina recording action zote pilots wali input wakati kitu ilikuwa ina fly. Then they discovered something. They discovered that this thing happened when they were 50 kilometers to their destination. When you're around that distance to your destination, what do as a captain? You start preparing for descent. What do you do when you're preparing for descent? Among the first things that you do is reducing engine power, because you don't need all that thrust. Just say una need to slow down, uanze kufanya nini? Kudescend. So hii test yao wamekuwa wakipigana engines ikiwa full power. That's why haizimi. But hapa kwa flight data recorder inasema Captain Dardano alireduce engine power in preparation for nini? His descent. Abu rudi kwa hiyo test nini? Washa hiyo maji, washa engine. But now instead of full power, anza kuileta towards idle tuone. Oi guys, wali reduce tu hivi. Engine ikaacha kazi hapo. So they knew for a fact that the reason why this thing took so much water ni juu captain alikuwa na prepare for descent, so aliitoa engine from full power to reduced power. Na sasa ku reduce power inamaanisha the hail ambayo ilikuwa inagonga hii ndege ilipata njia ya kupita through the blades. If you look at the engine, kuna blades zinakuwaga hapa round
these blades zikizunguka full power, ukirusha kitu haiwezi ingia, hizo blades zitaiblock. But wakati haiko full power, kuna vile ukirusha kitu inaweza pata mpenyo in between the blades. So since ilikuwa reduced power, the hail ilipata namna ya kufanya nini? Ya kuingia through the engine. Now, wakati hail iliingia huko, si inaingia ikiwa ice, inaenda inapata engine ni moto, sababu engine iko prepared for, inakuwaga ni iko very hot. So of course hail ikiingia huko ikiwa ice, iende ipate a hot engine, ina pour. So ikipoa inafanya nini? Ina melt. Inaacha kuwa ice, ina melt. Inakuwa liquid, inakuwa maji. So hail inashinda ikiingia tu, inaingia tu, ina melt, inakuwa maji. So sasa hapa ndani ni maji tupu imejaa. Ukiweka maji kwa engine, si inazima tu. Maji ikazima. Engine zikazima. So vile engine ilizima, wale watu wakangangana, wakaamua kufanya nini? Kuiwasha tena. So si wakaziwasha. Sasa ukiwasha engine ya ndege wakati iko flooded na maji, the first thing the engine waga inafanya ni nini? Si ni kurusha mafuta huko, ndio hii mafuta ikimix na hewa iwake. So inarusha mafuta huku, inapata maji. So engine iko na mafuta, iko na maji, but hakuna space enough ya hewa. Na tuna need air for combustion nzuri, ile combustion clean. But sasa since hakuna, ni mafuta tu kwa wingi na maji, unakuwa na kitu inaitwa hot start. So a hot start ni fuel imejaa hapa kwa engine, imejaa kila mahali, ina spread almost everywhere. So when you introduce a source of heat, hiyo heat ina ignite, sababu fuel iko kila mahali kwa hii engine, inawaka mpaka places haifai kuwaka. Sasa hiyo ndio inaitwa hot start. Ikishapiga hot start hivyo, hiyo engine iko on fire. Ikiwa on fire, that's a flame out. Lazima uizime. Juu engine inawaka, literally it's on fire. So they had no choice but to kuizima. That is exactly what happened. Hii kitu iliingiza hail ikamelt, ikakuwa maji. Haya, ile time waliwasha, wakaintroduce mafuta nyingi huku, ndio waasha hii kitu. Air wasn't enough. Hot start, pew, flame out. Kwisha. Hapo ndio dini yao ilikuwa imesiliwa. So of course, aviation, every accident makes it even more safer. Lazima wakajiuliza, so what do we do to prevent it from happening again? So the way the blades zinakuwaga zimepangwa, kulikuwaga na two spaces. Sasa hizi spaces unaona ndio ukireduce engine power kidogo, hail inapata namna ya kuingia kwa blades. So now blades aziache kwa space, ziko kama overlapped. So hii blade ya kwanza inajicurve hivi, hii ya pili badala ianzie hapa inaanzia hapa juu kidogo. So ni kama imeoverlap. Hakuna ka space ka kuingiza foreign objects ama debris, but iko na enough space ya kusuck in air. Juu hiyo ndio kazi ya blades. Kusuck in air so that inaituma huko kwa compressors zina compress, zinaituma huko kwa combustion, and so on and so forth. So walitengeneza hizo blades in such a way that haziwezi ingest kitu, but zinasukuma tu hewa. Number 2, the cone. Hapo mahali blades zozungukia katikati kuna ka cone kanazungukaga design fulani, inaweza kupea kizunguzungu. Hiyo cone pia wali change shape yake kidesign. So hail ikigonga hapo inakuwa deflected. Inakuwa deflected away from the engine. Imagine minor things like those karibu zifanye watu 45 wapoteze maisha yao bure. So immediately after those recommendations, all 737 aircrafts zikaingia kuwekwa hizo mabadiliko. And now the 737s are safer because of that near miss experience by TACAS Airlines, captained by Captain Carlos Dardano. Wangwana, acheni nimalizia hapo. Imekuwa true sana, nyinyi ni watu wa nguvu. Tutaonana baada ya kipindi kisichokuwa kirefu. Adios muchachos. Peace.